Chogo. Kwa hivyo sasa nitamuuliza ndio nimwalike baba atufungie mkutano wetu na Azimio alianzishe region hii yetu tuwe kama Wakenya wenzetu. Dr. Mutua. Thank you. This is less than 2 minutes. 12 November 2021, we, the leaders drawn from the counties of Machakos, Kitui, and Makueni, have met on the 12th day of November 2021 in Wote and agreed to unite our people on a political path that benefits them and the Kenyan nation as a whole. We have deliberated on the unique problems facing our region, including lack of economic opportunities, persistent drought, lack of markets and low prices for agricultural produce, inadequate infrastructure, insecurity, rising poverty levels, border-boundary disputes and unemployment of the youth, among others. In order to effectively address these challenges, we have resolved as follows. 1, that we will join hands with the Right Honorable Raila Odinga for the 2022 elections of the Republic of Kenya and Azimio La Umoja. 2, that we unanimously support the agenda of shared prosperity and inclusivity being championed by the Right Honorable Raila Odinga through the Azimio La Umoja and the vision for a Kenyan nation founded in the principles of utu, umoja, usawa, usalizaji, and ustawi kwa wote. 3, that we recognize and support the commitment of the Right Honorable Raila Odinga to address the economic development challenges in the region through expansion of and value addition in agriculture, investment in manufacturing, and upscaling of social security protection. 4, that we recognize and support the Right Honorable Raila Odinga's past and present record of commitment to strengthening devolution and bringing more resources to the counties. 5, that we further recognize the support of the Right Honorable Raila Odinga's commitment to working with the leaders from this region with a view to ensuring that the region is fairly and equitably represented in senior ranks of government in 2022 and beyond. 6, that the offer of solidarity is pegged on his stated plan to look for markets and raise prices for local agricultural produce and development of our region. 7, and finally, we recognize, respect, and support the Right Honorable Raila Odinga's record of commitment to the pursuit of change and transformation in Kenya, and we are keen to be party to his promised third liberation, having worked closely with him for the second liberation of Kenya. Adenam, from we the governors, we commit that we will work together as the 3 governors for the development of our people, not the self, and we will work with development-conscious leaders such as Raila Amolo Odinga. And lastly, just to add, last week kuna mwizi alizunguka huku na tungependa Wakamba msome Biblia kitabu cha Mathayo mstari wa 24:4 inasema ya kwamba Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu msidanganywe, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni mkombozi, nao watawadanganya, msidanganywe. Mbele iko sawa. All who support say aye. Ngoja kidogo. I'd like to get a proposal. Waje tufanye vizuri. Jina Madam Alice Mheshimiwa proposes. Can we get a gentleman to second? Your name is? Peter Mulolo, I'm a second. All who agree and in favor say aye. All who disagree say nay. The ayes have it. Adopted. Thank you and God bless you. Sasa kuna msanii atakuja hapa ndio tufanye dance kidogo, tumkaribishe baba. Akimaliza tutamkaribisha baba, alafu tujue kura zetu registered is 1,630,000 and we should register at least 2.5 million. Kwa hivyo kila mtu yuko hapa, tukirudi nyumbani tafadhali make sure our young people, whoever, everybody register to vote, anapata kitambulisho ama akiwa nacho tayari ana register. Hiyo si ni sawa?
Hiyo ni important commitment. Msanii wetu karibu, uwanja ni wako. Maima, yes. Yesu ewa kwete kila kimuna nondite mungu kwa kila mundu ndina Yesu ewa kwete kila kimuna oneza ni mungu kwandu katato mwikwatia oneza otinda mitanake oneza ni mungu kwandu katato mwikwatia oneza otinda mitanake chakwa kwa mungu kwandu katato kwatia ndu wasaba Kenya tukona nae chakwa kwa mungu kwandu katato kwatia ndu wasaba Kenya tukona nae nondite mungu kwandu na kivyako awatambesa tumianesa teino chamasa amba na kivyako awatambesa tumianesa Wapi vigelegele kina mama? Vigelegele tena. Usiye kila kona mayandevya nadinye muno usiye kila kona mayandevya nadinye muno teino chamabanga kila muno jweni lobi leo kai kuwesi andete nako teino chamabanga kila muno ayuka DJ asante. Aya. Tafadhali tusimame, tumkaribishe baba, tukaribishe Azimio la Umoja. Karibu baba, kilele cha sherehe uongee na sisi kutoka South Eastern Economic Bloc. Karibu. What microphone? Haya. Haya. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Haya. Akamba Mwasio inge. Asanteni. Mimi nataka kwanza kutoa shukrani sana kwa hao magavana watatu kwa kubali kuandaa hii karamu hapa wote. Ilikuwa ni kama mpango ya kidharura. Wakati tulipoongea na wao, tukawaambia ati tumeamua ati tarehe 12.
na walikuwa wanaenda ziara huko Marekani, lakini wakirudi wamefanya halahala, na leo tuko hapa wote. Shukrani sana. Pili, nimeleta salamu kutoka kwa watu wawili. Kwanza kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, kutoka kwa rafiki yangu na ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Nimeongea na Kalonzo jana usiku, nikamwambia mimi nateremka huko wote, na mimi naenda kujaribu kuuliza Wakamba maoni yao. Akaniambia ukifika peleka salamu zangu. Umepokea? Umepokea? Asanteni sana. Tatu, mimi vile vile niko na jina ya Kikamba. Juzi nilipokea delegation kutoka, wengine walitoka Kitui, hapa Makueni na Masaku, na wakanipatia mimi jina ya Ngumbao. Walinipatia mimi uta na mishale, wakaniambia mimi nilenge kabisa kule madui iko, nikiona adui ni mdunge na mishale. Kwa hiyo jina yangu ni Ngumbao. Sasa mimi nasema mimi kuna furaha kufika hapa kukutana na nyinyi watu wa kabila ya Wakamba. Na Wakamba ni Wakenya, na Wakamba wamechangia kabisa kwa maendeleo ya taifa letu. Ukianza kule na Mwindi wa Mbingu ambaye alipigana sana na Wazungu, Paulo Ngei, Ndingi Mwananzeki na George Ndenge, Jiji Ndenge, tulikuwa naye katika Ford. Kusema tu machache, manake yuko wengi sana, Jedi Kali na kadhalika. Hapa kwanza mimi nilifika hapa Ukambani mara ya kwanza nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa na baba yangu akanileta, manake wakati huo 1961 wale Kapengura 6 walikuwa wamewachiliwa huru, wakaja Kisumu, na baadaye Jaramogi kaalikwa kuja hapa kwa bwana Paul Ngei kule Tala. Hapo ndio mimi nimeona kwanza wale Wakamba wakirukaruka wakicheza ile ngoma ya Wakamba wakati hiyo. Lakini mbele hiyo Ngei alipokuja Kisumu, mkutano ile ambaye Mwalimu Nyerere alikuwa pale, kulikuwa pale na Kenneth Kaunda na Joshua Nkomo na Kamuzu Banda kule Kisumu. Ngei alitetemesha Kisumu, kaongea juu ya mashamba Kisumu. Wakati hiyo ndio walikuwa wamewachiliwa huru mwezi mmoja tu peke yake, na Ngei aliongea kwa kirefu sana juu ya mashamba. Ndio akaja akabatizwa bwana mashamba, aliimba pale, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu hapa Kenya. Kwa hivyo mimi nasema Wakamba wamefanya mambo mengi zaidi. Ndio sababu mimi nasema tunataka kuunganisha Wakenya iwe kama kitu kimoja. Mimi nimepata kura hapa kwa Wakamba. Hata mwaka ile 2007 nilipokuwa natembea na Kalonzo natembea, nilipata kura hapa. Na baadaye tumekaa pamoja na Kalonzo 2013 na 2017 tukapata kura hapa ambayo ilikuwa inanyesha kama mvua Ukambani. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwa watu wa Wakamba. Sasa mimi nilisema ati sasa tuko kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru,
Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ni ukombozi ya uchumi katika taifa letu. Economic revolution. Na hapa ndio sisi tunaleta vijana wa Kenya wawe kwenye mstari ya mbele. Hiyo ndio sababu tumeleta hii mambo ya Azimio la Umoja. Kwa sababu gani? Hatuwezi kutekeleza wajibu wetu kama taifa kama tumetengana. Ndio sababu waanzilishi wa taifa letu walikuwa na ndoto. Hiyo ndoto iko katika wimbo wetu wa taifa ambayo nasema, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa kwa sababu hatujakuwa kaa na undugu, amani na uhuru, ni sababu hatujaweza kupata raha na ustawi. But that is the Kenyan dream. Ndio sababu mimi ningelenga mambo ya umoja ya Wakenya. Mtu mwingine ameongea hapa mbele yangu, amesema ukweli mtupu, ati Kenya kuna chuki mingi. Manake mtoto akianza kufanya interview, ingawaja yeye anafuzu, ana qualification, lakini jina yake litaamua kama atapata kazi au atapata kazi. Akishatangaza huyu Mutua ngambo hii, Uhuru ni Ngilu ngambo hii, huyu ni Onyango ngambo hii, na kadhalika, mpaka uwe fulani bin fulani ndio ende ngambo nyingine. Hiyo ni kitu tunataka kumaliza katika taifa letu. Uchumi wetu unaweza kuimarika. Umeongea kwa mrefu sana juu ya mambo ya uchumi ya hapa Ukambani, na nimesoma ile memorandum ambayo nimepewa hapa. Sasa nchi ya Ukambani hapa ni nchi ambayo iko na rotuba mingi eneo zingine. Ndio zingine kuna sangine kama kuna ukame, kuna njaa mingi zaidi. Lakini sasa ile mvua inanyesha kwa fujo kabisa, ambayo inaleta mafuriko. Hiyo maji inabebwa, inaenda kwa mito inabeba, inapeleka baharini. Bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio iko na maji, ina haja na maji. Kwa hivyo sisi tunaweza kutumia mbinu zetu. Sasa ile mvua inanyesha kwa wingi, tunashinga mabwawa na vidimbwi, tunavuna maji, ili ukame ikija maji yiko ya kutosha ya kutumia matumizi ya nyumbani na kwa wanyama na kadhalika. Inawezekana. Nchi ya Israel ni jangwa, lakini kule Israel machungwa yanatoka huko, maembe yanatoka huko na kadhalika. Israel is a net exporter of agricultural products. Na hiyo maji tu, wao wanachukua ile maji ya chumvi, wanatoa chumvi, inakuja kwa maji safi. Sisi hapa tuko na mvua inanyesha hapa. Kwa hivyo sisi tunaweza kuvuna maji ya mvua, tunanyesha naye mashamba yetu. Tuko na mito hapa. Mito Tana inapita Ukambani. Mito Ardhi inatoka hapa, naenda huko chini. Hii yote sisi tunaweza kutumia ili tuweze kuleta chakula ya kutosha kwa watu wetu na kulisha taifa la Kenya. Mambo mengine nimeongea yake ni juu ya mambo ya vijana. Na hii maneno nimeongea mara mingi zaidi. Taifa letu ni taifa changa kulingana na umri ya watu wetu. 70% ya watu wetu wako chini ya miaka 35. Na vijana, inasema the youth bulge. It can either be a blessing or a curse, depending on how you make use of that potential. If you don't empower them, they become drunkards, drug addicts, criminals. They become basically a drag on the society. But if they are properly empowered, given proper education and skills,
then become source for wealth creation in our nation. And this is what we must do. We want to make use of this youth resource in our country. Inawezekana. It can be done. It has been done in other countries. They did it in China. They did it in Korea, in Malaysia, in India. It can be done in the Republic of Kenya. We can do it with the determination. We can be able to empower our youth. And once they have acquired the requisite skills, we give them capital so that they can be able to become entrepreneurs. So we must be able to then support these young budding enterprises, micro, medium, and small enterprises. So we need to empower them. And we must give them a source of capital where they can borrow money so that they can be able to start these enterprises. This is a commitment that we want to do in our country. And then we have also said that in our society, because our society is still poor, we have got very many poor people who, due to certain natural calamities like drought na kadhalika, hawezi kuona chakula. Saa ingine serikali naleta ile relief food, peleka mahindi, peleka maharagwe, peleka unga na kadhalika. I've said we can do it a different way. This means that we require a social safety net program. And we've said that we want to intend to bring the biggest social security fund in our country, on the continent of Africa. So that any family which does not have anybody with any source of income, or somebody who was earning has lost his job for one reason or the other, these families will get a cash transfer from the government on a monthly basis, 6,000 shillings. Nikasema hivyo, nasema Raila, nasema porojo, nasema pana. Hiyo ni ahadi. Inawezekana. Inawezekana. Where there is a will, there is always a way. And there is a will to ensure that no Kenyan lives in a deplorable condition. No Kenyan sleeps hungry because of lack of food. It's a shame in our society. In the UK, it is called the dole. If you lose your job, you go and register there. And every week, you go for the dole. If you are, for one reason or another, unemployed, the same. And that helps people. It's done also in the United States of America. Is it done in Brazil? It is done in Namibia, in Africa here. So what I'm talking about is not something that is strange, except that there have been no way to do it. We can do it here. Every year, there's still a lot of money. President Uhuru Kenyatta told you 2 billion kila siku, over 700 billion per year. We know where those loopholes are. Me and Charity and Mutua here, Ngoe there, Kivuta, you've been in government. I've been the Prime Minister of the Republic of Kenya. Mimi najua pale kuna mianya pale ambayo wanatoboa. Mtaziba zote. Tutapata pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango kama haya. Na tena pesa ya kutosha ya kuleta proper investments. Kenyans do not want the cooked fish. Kenyans want to know how to fish themselves. This is what we want. We want to make all Kenyans fishermen and fisherwomen so that we can walk with pride as a proud people. Wakenya ni watu ambaye wana majivuno. Hata kama mtu anakuja kwako kuomba, yeye anasikia haya. Lakini anaomba tu kwa sababu ni lazima. We want to make our people to walk with pride. China has been able to remove 300 million people from poverty to middle income status in 30 years. We can do it here in Kenya.
You can do it if you are determined to do it. And that's why we want to bring all our people together so that we walk as one nation, one people. And hiyo sababu mimi nimeleta U5: utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Tunasema inawezekana. Sinawezekana? Utu, undugu, umoja, usawa, uzalishaji. Hiyo mimi najua tutaweza kama Wakenya. Hapa Ukambani nimeambia nyinyi tuko na mito mbili, Athi na Tana. Sasa hizi mito tunaweza kuyatumia vizuri. Tusikae kama wale ambao walikuwa kule Israel, kule Babylon, alafu walikuwa naimba. Asante. Nikimalizia mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ili tuweze kuleta rasilimali chini mashinani. Lakini wale ambao walikuwa na sisi kule Bomas of Kenya wanajua kwamba ugatuzi ina maadui wengi zaidi. Yule jamaa ambaye alikuwa chairman ya Devolution Committee in Bomas, Dr. Odhiambo Mbai, alivamiwa kwa bomo yake mchana namna hii, akapigwa risasi mbele ya watoto yake, akawawa. But eventually we succeeded in bringing down devolution. Tofauti ya devolution na ile unitary system ni kama usiku na mchana. Zamani mlikuwa hapa na DC na PC alikuwa anakaa huko Embu. DC anakuwa anakaa huko Machakos, mwingine Kitui, alafu na DO, alafu chief of sub chief wanavaa uniform. Kazi yao ilikuwa tu kuja kwa mabaraza ya machief na kutoa onyo. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wakina mama ambao wanatengeneza shangaa na kadhalika. Lakini pesa ilikuwa hakuna. Hata walipoleta DDC as a district focus, hiyo DDC walikuwa naita bottoms up. Hiyo DDC ilikuwa naita bottoms. Kwa hivyo ile vile wanaosema sasa wale wengine sio kitu mpya. Hii ni DDC tu ndio wanaongea juu yake. But sisi, we brought a proper government down to the counties. What now remains is to bring more resources to the counties. And that was the intention of BBI. We will bring more resources and to ensure that those resources are being used effectively. This is what we want to do. That is joint planning between the national government and the county government. And we agree these are resources which are going to be used by the county government. And these ones here will be used by the national government. Kwa mfano, wakati huu, mimi mwenyewe nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndo nilileta hizi road boards. Kenha, Kera, Kura. Mimi nilileta. In a devolved system, we don't need Kura na Kera. Those should be under the county government. Those resources should be made available to the county governments and give them capacity to be able to do those roads. They will be able to do them. So this is one of the commitments that I'm making. That one, we will bring more resources down to the counties and we will ensure that resources are being used effectively for the benefit of the people of our country. Asanteni sana. Mungu awabariki. Niombe tusalie tumesimama
kwa wimbo wa taifa utakao. Samahani, gavana. Tafadhali